Great to have you here on stage. I have three guests. Today we talk in this panel, we want to talk about AI applications in financial services. We want to understand how can that make a difference in the Armenian financial services industry, looking at use cases, at opportunities, at challenges, and also how this will affect society. So I think we still have one panelist, which I'm not sure where is Pegor. Sorry? Okay, so the one panelist which I'm missing, Pegor, is unfortunately not here. He could have shared some important aspects about how to develop a long-term strategy for innovative ecosystem. All right, so let's get started. I have here Lusine. I do a quick introduction of our speakers. Lusine is a data analyst and consultant. She is working with Plat AI and the managing director of the Armenian business here. Plat AI is based in LA in the States and Armenia. You have more than 500 predictive models in AI, and you use this in applications in insurance and financial services environment. I'm sure we'll hear more about examples of successfully deployed AI in financial services from Lusine during the panel. Then on the panel on the right from your side, we have Arman Aleksanian. He is the co-founder of Ataix. Ataix, okay, now I got it. Ataix, which is a regulated crypto exchange by the AIFC, Astana International Financial Center. He's a decentralization evangelist and blockchain pioneer, and has over 25 years experience in executive positions in media, communication and software development. He's already a serial entrepreneur and can certainly share a lot of his experiences how to make AI a success in the financial services here in Armenia. Then we have Dmitrii, who is a co-founder, general partner of InteriseGroup. He's responsible for transformation program. He's a strategy business partner and investor in venture capital investments, startups and innovations, and also his experience with Alpha Bank in Moscow, right? So what is the current state of artificial intelligence in Armenia's financial services industry? So who wants to kick off with this? Maybe Lusine, you are here for many years. You have a good understanding of the sector already. Yeah, thank you. Oh, okay, you can hear me well. It's a great honor to be part of this incredible panel. Thank you for having me here. Yeah, AI is no longer a choice, like it's an imperative. So Armenia being very well developed technological community, and the banking sector is also very well developed. So you would imagine that AI is already somehow adopted within the financial services industry in Armenia. As far as I know, many of the banks have some AI models for underwriting. Like these are not like these AI robots. More they can say that these are machine learning models that perform some underwriting automation for them. And also in the insurance space, I know that there are some companies that use machine learning models for risk assessment. And I've heard that some of the banks are trying to have their own chatbots already deployed. So I think it's quite great progress, though I believe we have very many endeavors yet to accomplish. For example, I know that transactional data is not that good utilized, at least for most of the banks. Alternative data is not yet well established, so we have lots of things to do, and we'll discuss it further on.
Thank you, Lusine. Arman, what do you see at the current stage of AI here in financial services? Добрый день. В Армении пока что искусственный интеллект не только в банковской сфере, но и вообще в целом находится на стадии зарождения, скажем так. Основной вопрос в том, что пока что отсутствует инфраструктура, особенно для банковского сектора очень важны локальные проекты и локальная инфраструктура, что на данный момент в Армении пока еще только зарождается. Хорошая новость в том, что в этом году запустится большой дата-центр в Армении, что, надеюсь, позволит развитию и реализации многих локальных проектов, которые очень важны, особенно для банковского сектора. Спасибо. And Dima, what do you think? Меня слышно, да? Я тоже на русском отвечу. Мы работаем с разными компаниями на рынке Армении и видим то, что рынок с точки зрения данных пока еще, наверное, с точки зрения данных даже больше, еще в зачаточном состоянии находится. Если на передовых рынках мы используем модели атрибуции, сегментные модели по 5000 атрибутов, до 5000 атрибутов, то на рынке Армении максимально то, что мы смогли, по крайней мере, сагрегировать, это порядка 1200-1600 атрибутов, характеризующих клиента. Это связано и с транзакционными активностями, с его данными, с данными о финансах, кто он есть и так далее. И это нетривиальная была задача. Дело в том, что стек данных, BI-системы, внутренний учет и понимание и экспертиза внутри банков, она еще только зарождается здесь. И это идет с точки зрения, наверное, что нужно делать. Но нет пока фокуса с точки зрения того, что эти данные можно использовать для заработка. А мы научились на этом зарабатывать. И поэтому вот то, что можно использовать для AI, на самом деле оно вначале лежит в данных. Насколько данные компании вообще готовы к тому, чтобы в дальнейшем быть интегрированы в AI-агентов или помощников, или ген AI. Это скорее уже вот второй вопрос. Thank you, Dima. Now the question is, how do you actually create an environment which is creating that data quality and the foundation that you can actually apply either open AI or then internal models? I think Lusine can perfectly answer that as a data analyst and senior consultant. Yeah, actually, I think we need to really focus on the data quality and data availability in more of sense. I'm glad to hear that you could get together some thousand attributes. This was actually a thing that we did with insurance field, because like the whole industry, the whole ecosystem should be ready to adopt AI. Like even if one of the banks, for example, decides to build an AI first approach, they will be in danger because we don't have these open banking practices here in Armenia. Like it's really difficult to be ready. So the ecosystem should be ready for that. And I'm glad that we had Mr. Yeritian talking here about all these practices, and I know very well that the government is committed to that. So hopefully in the near future we will be having the opportunity to work with much larger data set. But in the same time, I would say that the business environment and the society also should be ready to
accept these models. For example, when we were introducing the first AI model in this sphere of insurance, it was quite challenging because like the customers started calling and why my insurance premium raised. No one was asking like why it decreased, because in some cases we could ensure that that practice also. And you need to do some incremental changes. You should also think of explainability of your model somehow. I know I'm a data scientist, so I know that we can't make everything explainable, definitely, but in such societies you should go like step by step, educating and preparing the whole ecosystem to host this whole revolutionary thing, which I am very excited also about. Thank you, Lusine. Arman, how do you believe a company can be prepared? Now, independent, I fully understand that OpenAI and the regulatory environment helps to share the data among and between financial services providers, corporates, and other organizations. But how would you organize that to get the bank to be ready for the AI age, especially when you see agentic AI and more autonomous models becoming center stage in this environment? Да, вот особенно вот агентный ИИ — это, наверное, самый важный инновационный момент, который сейчас происходит, потому что вот те решения, которые были, в основном носили роль советника, то есть предоставляли какой-то совет, информацию, анализировали информацию и давали какой-то совет. Сейчас все уже переходит на ту стадию, когда ИИ может и совершать действия. Тем самым можно автоматизировать полностью цепочки в процессе или даже вообще весь процесс, в том числе и не только в банковском секторе, но и вообще в целом. Так что вот этот момент, данный этап развития самый важный, который сейчас происходит. Thank you, Arman. Now I want to look at some other challenges we heard already some words in the panel before, data privacy, etc. So what's the current state of the regulatory environment when it comes to data privacy? What are the model here? What regulatory regime is being followed here in Armenia, and how will that look in the future, and what needs to be done to make it a competitive environment, which also then helps to bring Armenia to front and center stage, to be a leader in this space too? Is that something which Lusine or Dmitrii, you maybe have, do you have insights about the regulatory environment? Я могу сказать, что на рынке Армении регулятор еще, наверное, только подходит к изменениям ключевым. И здесь это еще ранняя стадия. В ряде стран мы работаем на уровне первых лиц и помогаем перестройке государств и цифровизации отдельных направлений и отраслей. И там есть концепция перехода на Open Banking и на Open Systems для всех индустрий. Это позволяет изменять регуляторку, это позволяет, скажем так, упрощать обмен данными, но при этом здесь важный момент, он связан с инфо- и кибербезопасностью. И он становится одним из ключевых, потому что любой обмен данными — это в первую очередь не только информация персональная, но это еще и утечки, и это списание. И вот сейчас на рынке, скажем так, СНГ, если так выражаться, Казахстан подошел к стадии, когда примерно 16-й год Россия, когда началось огромное количество кибератак. И огромное количество утечек данных произошло, и со счетов банков, топовых банков, топ-7, начали происходить просто колоссальные списания средств, и их уже не вернуть. Поэтому, когда мы говорим, наверное, об одной стороне, то, что и агенты, мультиагенты или различного рода интеграторы, которые могут служить и выполнять эту роль,
мы должны в первую очередь задуматься и, с одной стороны, как это регулировать и помогать, наверное, Центральному банку в этом вопросе, потому что здесь никто, кроме как банки, не сможет помочь. И второе – это задумываться, зачем мы вообще это делаем, если здесь высокий уровень риска существует, и как это потом в дальнейшем будет использоваться. Наравне с этим хочу отметить следующее. Если раньше все мы шли в историю того, что есть мобильный банк, цифровизация, онлайн-банки и так далее, то сейчас эти каналы – это и есть AI-агенты. И самым наглядным примером, например, является Эр-Риад, где огромные средства на сегодняшний день инвестированы в AI и на государственном уровне, и на уровне банков, и на уровне любых enterprise решений, компаний, которые там присутствуют. И, скорее всего, в ближайшие 2-3 года это будет развиваться не линейно даже, а по J-кривой. То есть, условно говоря, внедряя одно AI-решение, если инфраструктура готова, данные готовы, каналы, и клиенты уже этим пользуются, то внутренние процессы будут гораздо быстрее развиваться. И тогда те банки, которые не успели туда шагнуть, они сильно отстанут. Если сейчас многие отстают по данным, по каналам, не умеют с этим работать и не видят так клиента, то в дальнейшем этот разрыв будет усиливаться колоссально. Там речь идет о том, что, я вот в прошлой конференции об этом говорил, то, что условно вот помещение, в котором мы сидим, оно уже собой будет представлять какие-то каналы взаимодействия. Голос, звук, стены, видео и так далее. Там это уже есть. И мы сейчас привезли туда свое решение, одно вот с нейросенсорикой связанное, которое как раз и обогащает их опыт. То есть мир туда двинулся уже, это факт. Но они научились работать с данными, у них возникла проблема с инфокибербезопасностью. Вот, собственно, так. Регулятору, я думаю, нужно помогать, если кратко завершать с точки зрения исправления, потому что здесь это практики все-таки внедрения. Второе – это работа с данными, и, наверное, оно даже более ключевое, потому что на базе него регулятор будет строить какие-то изменения, скажем так. Thank you, Dima. Now, Lusine, I want to understand some examples which were deployed here in Armenia and maybe with your company in other markets too, how AI made a change, a difference for the customers using financial services with a bank or a financial services provider or an insurance. Yeah, sure. I just also wanted to add some point for the previous question. Actually, in Armenia, already new information law is in place. It's in e-draft. I think it'll be, by the end of the year, we'll be having a new information management law, which will ease the process very much, actually, because pastly we didn't really have quite good regulation, and we don't really understand what we can use, what we can't use, and it was a bit messy. So I think we'll be having much more resilient ecosystem in the future. And yeah, actually we have audited several machine learning models that are in place in underwriting space in Armenia for the banks. And yeah, as already mentioned, I think that they can be much more strengthened with new data sources, adding alternative data, transactional data to these models. And banks are, in a way, they are very open to innovation, but also somewhat conservative, and we need to find really good communication with the C-level management to show the value, because really in the US market we are working very closely with new more innovative lenders which really want to get any possible indexes, any possible data points into their model if they see real value, that it improves accuracy at some point. But you should always be very careful to not compromise data privacy and not use any information that is not adding that much value to your model. So there you should be very careful. In the insurance market, we have very interesting example where we already have for 2 years our model performing live and predicting
the probability that an accident will happen for the next contracted period, and which shows really incredible results and serves as a base to formulate the insurance premium here in Armenia. It was one of the challenging projects, though we have a larger scale projects in US, but having a more developed data infrastructure makes it easy for the modeler to work with this data. But here you have really challenging time to understand the data quality, to find ways to enhance the data, to have more powerful models, but yeah, I think we are on the right direction as a country, and we have the right talent for that. Actually, this should also be emphasized. And having a data center here, I've heard this will add much value to the overall developments. That's very helpful. So I think to show value, you can also use again a sandbox approach, where you have all the stakeholders on board, and then you test it out, and you try to create the impact by showcasing new approaches, and that will help the regulator, it will help the incumbent banks, it will help the users, of course, at the end, and not to forget the startups which are here and the already established companies which also need such a welcoming environment. Let's look, let's say, into the trends and forward. Now let's assume we would have open banking in place and everyone would embrace it. It's quite a challenging task, and you have integrated data, and you would also collaborate, have a functioning collaboration between fintechs, vendors, service providers, government services, regulatory, and incumbent banks. So how do you, if that all happen, how do you see AI can make a real change into your personal financial life in 5 years from now? Maybe Dmitrii, you can start. What's the change you expect as a user, as a customer of a bank in 5 years' time, if everything would be in place? Я расскажу на примере кейса. Мы начали постройку AI-агентов, сами того не знаю, что это будет AI-агентами называться, еще в конце 17-го, начале 18 года. И делали это на банках. Тогда речь зашла о том, что стратегия развития мобильного банка и онлайн-банка, она, наверное, себя изживет через какое-то время, и нужно было искать новые вектора. Новые вектора заключались в том, что нужно было искать новые каналы и новый клиентский опыт взаимодействия. И так начали строить голосовых ассистентов и чат-ботов, чтобы проверить вообще это как концепцию. На это ушел год, и столкнулись с огромной проблемой. С тем, что если мы хотим сделать голосовое виртуальное управление, то мы должны были очень хорошо понимать клиента и уметь обрабатывать его запросы в том виде, в котором он привык их задавать. К счастью, к этому времени появились уже несколько решений на рынке, которые могли и взаимодействовать, ключевое тоже с ними в обратку. Появились решения, которые могли состыковывать голосовые связки и отвечать уже как реальный человек, со вздохами, со всеми паузами и так далее. С другой стороны, у нас агрегировалась информация относительно клиентов, в которой, это не просто сегментация была, это был один человек, один сегмент. И мы могли каждого человека, разбирая по атрибутам, давать ему ответную реакцию. Он обратился по бизнес-вопросу, по техническому вопросу. Мы, соответственно, его могли перенавигировать и дать ему набор интентов. Интенты — это события, которые можно описать разными фразами и так далее, зашить в мозге обработчика и дальше отдать какой-то output на выходе как ответ. И уже на базе этого мы сделали виртуального ассистента. Вот этот вот виртуальный ассистент, он что делает? Он оптимизировал на 60% контакт-центр в банке. Он научился продавать, кросс-селлить на клиента, когда он обращается по какому-либо запросу по выпуску продукта, карты или так далее. И сейчас делает это более активно. 72 в начале процента клиентов не отличали то, что с ними разговаривает бот. На сегодняшний день это вот показатель больше 93%. Это очень много считается. Что еще из таких важных моментов?
Данные, наверное, вот те, которые опять же за AI стоят, и те, которые пришлось аккумулировать, они дали большее понимание относительно клиентов, и с точки зрения дальнейших взаимодействий в каналах, кросс-селл и так далее, можно было видеть человека 24/7 в каждую долю секунды, где ест, что там делает, куда ходит, что пьет и так далее. И это помогает продавать последовательно. Звоним, отправляем пуш, потом его догоняем в таком-то канале, потом дозваниваем, и он точно купит. И вот это изменяет клиентский опыт. Но для меня это уже прожитый этап, потому что вот мы это сделали. Звучит как фантастика здесь, но как бы это уже реализованные кейсы. Они сейчас есть в России, они сейчас есть в США, и они есть в Китае. В Китае и в Индонезии. Здесь сейчас, я думаю, в течение 3-5 лет эта тоже история появится, очень активно, быстро будет развиваться. Второй трек, это который я считаю самый передовой, который вот в Вариаде я называю, это город будущего. То есть вот то, что сейчас там строится здания, они сразу включают в себя AI-агентов, они сразу включают в себя передовой онлайн-опыт и взаимодействие. И все будет по-другому строиться. Ну, это из разряда там properties, да, и real estate. И третье направление, которое промежуточно между вот этим будущим и тем, что уже построено, это ритейл, крупный сетевой ритейл, не буду его название называть, это фудовый ритейл. Сейчас идет перестройка сети большой и тестирование новых форматов магазинов, которые в себя будут включать фиджитал опыт. Фиджитал опыт, он объединяется с AI. И с точки зрения эмоций клиента, с точки зрения, там, например, подачи ароматики для того, чтобы покупательскую способность увеличить, огромных экранов по выбору, как витрин и так далее. Вот, наверное, вот так я вижу это изменение. Спасибо. Thank you so much. Dmitrii, you almost spoke about fully integrated digital economy and very visionary. And you mentioned countries which are not in the West, but in the new Eastern innovative ecosystems like China, Indonesia, and others. And that's what I made a comment in the panel before. I think these are now, and of course also in Moscow, in Russia. Now, Arman, think about one step further. Can you imagine that there will be a financial service provider as a solo one-man show, as we have an example out there in the space, just being like using agentic AI technology and basically automate everything? Do you think that's possible? And if yes, why? And what could be an obstacle to make that happen? Я думаю, что, ну, по крайней мере, надеюсь, что через 5 лет мы вообще не будем ходить в банки. То есть я имею в виду, что банки полностью превратятся в виртуальные сервисы. Ну, точно станут более умнее и интуитивнее. И я думаю, будут развиваться, если так не говорить о таком далеком будущем и о фантастике, о реальной трансформации, я думаю, что будут развиваться более в сторону банка как платформы и будут предоставлять финансовые инструменты другим участникам, финтех-продуктам, не знаю, розничной торговли и так далее. И вот это понятие, когда мы идем в банк или что-то делаем с банком, немножко превратится в то, что банк всегда будет с нами и немножко в фоновом режиме. То есть большинство наших финансовых задач будет решаться автоматически. Там, получение кредита, инвестиции и так далее. Не говоря уже о таких общих вопросах, которые не специализированный банковский инструмент, а, не знаю, там служба поддержки клиентов или генерация отчетов, разного рода документооборота и так далее. Так что, скорее всего, через 5 лет банки будут полностью виртуальны и гораздо интуитивнее и проще, чем сейчас. Спасибо. Thank you, Arman. Maybe quickly, Lusine, last word. Would you trust a pure one, like a pure 100% AI bank? We heard Yes. the keyword trust.
Yes. A final This word by you. trust should be built, of course, but I would love to have my bank like being behind, not like I should always worry about the payment, etc., etc. I want some AI to think about it, and I imagine my bank to be a financial advisor also. I imagine an AI assistant making some distributing my money through my accounts, deciding where to put, and I really want to have a voice assistant. I don't want to read lots of papers, looking at the dashboard. I want concise, one short sentence, but which will be very like data-driven, and I will say, okay, yes, do this investment for me. I believe we will have this stage. Thank you, Lusine. So I think we had some quite interesting perspectives, and thank you so much. And obviously, it's clear banks are here to stay because you're the trusted partner of your customers, whether they retail, corporate, or any other banks working together with you. With this, I thank Lusine, I'll thank Dima and Arman to be on stage with me. It was an interesting experience because I didn't know that they will speak Ruski, but that's fine.